boa tarde a todos. Estamos começando o nosso encontro e hoje nós vamos falar de expressões idiomáticas em inglês. Idioms. Um momento eu vou compartilhar a nossa tela. Share my screen. Ou compartilhe minha pantalla em espanhol, ok? David é bilíngue, então no problem. Bom. Você já consegue ver minha tela? Yes. Yes. Okay. Deixe-me mudar aqui. Só um momento. Ok. Ok. Excelente. Ok. Cor da tinta. Vamos colocar uma cor azul aqui. Ok. Just a moment, please. I'm going to open my notebook. Okay. Ok, 23/3/2023. Idioms. Okay, let's get started. David? Excellent. You lead. Yes, well, my friends, I'm glad we're here today. We will review several idioms today and hope to be able to help you understand the significance and how these idioms are used and when they're used in conversation. So, first one, idioms. It's pronounced idioms. Ok, idioms. Yep. Idioms. Idioms. Lembrando, né, o som do S com som de Z, ok? Z. Como Z? Z. Ok. Idioms. First, some concepts, okay, David? Sim. By Cambridge and ChatGPT. Okay. In this case, I'd like to read. Okay. Please. Okay. Common idioms in English: a group of words in a fixed order that has particular meaning that is different from the meanings of each word on its own. Ok? Excellent. Correct. Fernando lê a metade e Vanderlei lê a outra metade aqui. Vamos dividir aqui, mais ou menos aqui. Okay. Fernando, até aqui. Right. An idiom is a phrase or expression that typically. Okay, Dave, typically. Typically, correct. Typically cannot be understood literally, but instead has a figurative mean that's known only through common use. So let me read it one for you also. An idiom is a phrase or expression that typically cannot be understood literally, but instead has a figurative meaning that is known only through common use. Okay. Obrigado. Vanderlei? These expressions are often culturally specific, and their meanings can be difficult to infer from their individual words. Okay. Vanderlei, Dave, the comments about this paragraph? Good. So just listen to me one time. These expressions are often
culturally specific. Culturally Culturally. specific. Culturally specific. Culturally specific. And their meanings can be difficult to infer from their individual words. Difficult to infer. Okay? Infer, correct. Infer. Individual words. Okay? Right. I am finishing. Oh, Idioms can be used to convey a particular sentiment or emotion in a way that may be more powerful or effective than using plain language. excellent. One suggestion. Idioms can be used to convey a particular sentiment or emotion in a way that may be more powerful or effective. Effective than using plain language. Effective. Okay? Então, Good. let's get started. David, only you from now on. Okay. So the first one, a blessing in disguise. So you will hear this. The meaning is something that seems bad at first, but ends up being good in the long run. Also, an example. I dated a girl for 7 years. We were going to get married, but I learned that she was going out with someone else the entire 7 years, so we didn't get married. Learning about that was a blessing in disguise. Okay, it's very complicated, this example. Yes, a blessing in disguise. Disguise. Okay, next one, a dime a dozen. Something that is common and easy to find. So an example of that would be, I wanted to buy these golf balls because I thought they were very good, but they're really pretty cheap. They're just a dime a dozen. Okay, pretty cheap. On something unimportant, very cheap. Okay. Does that make sense, gentlemen? Yes. Yes, no? Yes. Yes. Fernando Vanderlei is hard. Vanderlei? Yes? Difficult. And Difficult. good? Okay. Good. All right. Next one. Vámonos. Sim. Fernando e Vanderlei, David, nós vamos tentar estar mais no sentido, né? Os exemplos apenas para a gente poder entender. Entender a ideia, né? Entender? Sim. The most important in case is a idiom and the definition, okay? Sim. Okay, go ahead, Dave, please. Next slide, please. Okay. A hot potato. A hot potato is a controversial or difficult issue that people are avoiding. So in United States, for example, the politics about our immigration policy, that's a hot potato. It is an issue that neither political party wants to deal with. So they just avoid talking about it. Okay, good. Hot potato. David, nós temos apenas um pequeno comentário. Nós temos em português uma batata quente, ok? Yep. Batata quente. Igual. O mesmo sentido, né? Que é uma coisa que as pessoas não gostam de discutir. Por exemplo, no caso, né, americano, que os partidos têm dificuldade, conforme o seu exemplo,
dificuldade, né? Eles não querem ficar discutindo a respeito de immigration, né? A imigração americana é meio complicado para eles evitam ficar discutindo isso. No Brasil nós não temos problema de imigração, nós temos de emigração, né? É, Going Imigração. out. Ok. Ok. Yep. Então, Bom, alguns que forem similares ao português, a gente pode, né, fazer um comentário, né, Vanderlei? Se você, Fernando, também quiser acrescentar alguma coisa, ok? ok. Beleza. Ok. Vamos lá. Next one. okay. The next one, a penny for your thoughts. A penny for your thoughts, which is a way to ask someone what they are thinking about, or uma maneira de pedir a alguém que compartilhe seus pensamentos ou opiniões sobre algo. Sim. So, I am sitting with my wife. Neither of us are talking, but it seems like we are thinking about things. So I say to my wife, a penny for your thoughts, which means, what are you thinking about? Ok. Ok, good. Excelente. Okay. Então, seria, nós não temos uma expressão idiomática nesse sentido, não, né? Não é comum no português, né, Vanderlei? É que eu me lembre, não, viu? Não, Não assimilar, É, não tem. tentar, né, aqui um É, pouquinho, né, seus pensamentos, né, um pouco, né? Eu, eu acho que a gente tem a mania de dizer assim, me conte um caso, né? Me fale alguma coisa, diga algo, ok? Say something. Normalmente, em português, nós dizemos, David, say something, me diga algo, Say something. me conte uma Hello. história, tell me a history, ok? Alguma coisa assim, né? Yes. Nós não temos essa tradução for your thoughts, seus pensamentos, nós não temos This is a very old expression, probably from the 1800s. ok. Very old. Okay. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. That is, what someone does is more important than what they say. So, in the United States, you will see this problem with politicians. So, in português, ok, alguém faz é mais importante do que o que eles dizem que farão. So, we have many problems in the United States with gun control. Virtually everybody in the United States has a gun. And we have shootings all the time. So politicians will say, oh, isn't that terrible? It's a shame. It's too bad. But no one will change the law to minimize how many weapons are available. So because they don't do anything, we realize they really don't care. Actions speak louder than words. Action. Don't just talk about it. Do something about it. Ok, ok. Em português também nós temos, né? Aqui no português seria mais comum ações falam mais do que palavras, seria o melhor, Fernando, o melhor. Eu acho que em termos de, principalmente em política aqui, nós temos mais falar e não fazer. Acho que acontece Mas muito. o significado, né, da expressão aqui, eu acho que é mais ou menos isso aí que você falou, viu, Flávio? É, Eu acho que nós temos, ações, né? Ações eu acho que falam nós temos mais. do que 1.000 palavras, né? Nós não falamos Isso. Tem Como é esse que é o desenho. ditado? ações valem Ações. mais do que 1.000 palavras. A thousand words, ok, David? Thousand Yes. words, 1.000 palavras, Okay. ok? A Okay. thousand. Ações valem mais do que 1.000 palavras. 1.000, ok? Okay. Good. Very good. All right. The next one.
This is a very common expression. Add fuel to the fire, or to make a bad situation worse. Em português, tomar uma situação pior ou mais intensa. Piorar uma situação, Piorar a né? situação. Worse. Botar Worse. gasolina no fogo, né? Nós temos citado gasolina. Adicionar gasolina no fogo, exatamente. Sim. So I'm talking to my wife, and she says, "Does this dress make me look fat?" Or "Ese vestido me deixa gorda." And I say, "Por cierto." Você concorda? Com certeza. And por Com certeza, certeza. and she hits me. I agree. No, Essa foi boa. Yeah, bad thing to say. we are not fat. Você não está. Never, never. Não. Nós temos também o mesmo, né? Só que nós falamos por gasolina ou na fogueira, né? Então, por gasolina na fogueira, por lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Do you know lenha, David? Lenha? Lenha. Do you know this word? L-L-E-N-A? It's a means to fill up, right? Lenha is wooden. Okay? Okay, no, I Wooden. don't know that. Okay? Okay. Madeira para queimar, né? Wooden, wooden to fire. Okay, wooden to fire. Okay? I don't know in Firewood. Firewood. Yes, firewood. Firewood. We say firewood or wooden. I don't know. Firewood. Okay? Nós chamamos de lenha. Yep. Lenha. Adding firewood. Ok. Adicionando lenha na fogueira. Ok? Aí colocou firewood. Firewood é lenha para eles. Firewood. Firewood. Lenha de queimar, né? Madeira de queimar. Firewood. Yep. Okay, next one. Next one. Next one is all ears. All ears. So todos olhos. Paying attention and listen carefully. Okay. Para estar totalmente atento y pronto para oír este vestido. That was the other one. So yeah, it says pay attention. Flavio is talking to me, and I'm trying to understand what he's saying. So I am all ears, really trying to concentrate and understand what he is saying. Ok. Em português nós temos, né? Também quando você está dizendo, a gente fala, eu sou todo, I am all ears. Eu sou todo ouvidos. Ouvidos. Ok? Yep, same thing. Ok, Fernando? Yep. Sou todo ouvido. Ouvidos. Então, eu estou ouvindo com atenção. I am paying attention or listening carefully. Okay? Perfect. Very good. Same meaning. The next one, very similar. But what's interesting here is the pronunciation. All thumbs. All thumbs. All thumbs. All thumbs, which means, that means todos os polegares. Todos os right? polegares. Thumbs, which means that you are desajeitado. You're clumsy. Awkward. Awkward. Ok. Awkward, yeah. Nós temos no Brasil que é um monte de alface, né, Paulo? Eu não sei, eu não conheço nenhum. Eu não conheço. Esse aqui é desajeitado, né? Pessoa desajeitada, pessoa Dá com as mãos, né? Mão de alface. Futebol mesmo, nós usamos de alface. So pay attention to these two words. They're difficult to pronounce. Clumsy, and awkward. Awkward.
Awkward. Clancy, hein, Flávio? Clancy, o que é que significa? Clumsy and awkward. Pode As ser. duas significam desajeitado, né? Mal acabado, uma coisa assim. Desajeitado. Esse é um Desajeitado. But awkward, it's awkward. É It's estranho, né? a estranho, né? strange Awkward. word in English that has two W's. Unusual for an English word to have two Awkward. W's. É a pessoa desajeitada, aquela pessoa, né? Sei lá, pessoa desastrado, né? Pessoa Destrambelhada. trambelhado, é um pouco. É muita. Mas assim, o mais comum seria estranho, né? Que é a pessoa estranha, né? Isso é awkward. Ok. Nós não temos, eu creio que nós não temos assim all thumbs. Eu não tenho, não lembro. Na semana que vem, David, eu preparei a Yes. apresentação com as traduções em português, tá, Fernanda? A próxima semana, para a gente continuar, Okay. nós vamos fazer com tradução em português. Aqui hoje mais é um comentário para a gente conhecer. Next one, please, David. This one is a very common expression as well. An arm and a leg, which means something is very expensive or costly. Something so extremamente caro. Very expensive. O olho da cara. Aqui é o olho da cara. David, nós usamos a expressão em português seria Sai. the eyes of the face, seria a tradução, né? The eyes of the face. Okay. O olho da cara, ok? Seria, nós falamos em português an arm and a leg. Diríamos o olho da cara. Custa muito caro, né? Olho da cara. Eyes. Okay. Olhos da cara. Aí é braço e perna, né? Eyes of the face. Very expensive. Olhos da cara. Olho da cara. Ele nem fala olhos, não. Fala olho da cara mesmo. A gente fala olho da cara, os olhos. Olho da cara. Mas alguém. Olhos da cara, olho da cara. So you would see this, you would hear this in the conversation. I'm talking to my neighbor. I drive up with a brand new car. My neighbor says, wow, that is really a nice car. Was it expensive? I say, oh boy, was it? It cost me an arm and a leg. Me custou o braço e a perna. Legal. That's very typical. Nós falamos, me custou o olho da cara. Olho da cara. Yep. Okay. The next one, back to square one. Back to square one, which means starting over from the beginning. Começando do começo. Exatamente. Starting back over. I've done a lot. So, for example, when I was working, we had a consulting company. We would be working on trying to solve a problem for a client. We would do some activity which we think would solve the problem. When we saw the result, it didn't work. So we were back to square one trying to solve the problem. Ok. Nós temos em português também, né? Começar do começo, nós temos uma expressão, voltar à estaca zero. Voltar à estaca zero, mas... Voltar à estaca zero, né, Fernando? Acho que seria melhor, né? O cara quebra, às vezes quebra aí, o cara tem situação difícil, voltou, o cara estava uma situação boa, de bem voltou, estaca zero. Estaca zero. Eu não sei. Do you know estaca em inglês? I do not. Estaca zero. Estaca zero é point zero. Point. Estaca é point. A point in the map. Okay? I see. Okay. Point in the map. Back to square one. Back to square one, starting all over again. Começar do começo, né? Voltar do início também. A gente usa esse. Vamos começar do começo, né? Ok. Next one. The next one, barking up the wrong tree. So looking for something in the wrong place or going about it the wrong way. The origin of this would be, for example, a dog that chases a squirrel up a tree and barks at it, or cachorro pisa
persegue esquilo em uma árvore e late para ele. Sim. So he's barking up the tree. But what that means is seguir o curso de acação errado ou pedir ajuda e pessoa errada. Ok, ok. Então, latir, nós não temos uma expressão, acho que nós não temos. Barking up the wrong tree. Latir na árvore errada. Acho que tem alguma coisa, né, Fernando, aí, Wanderlei? Eu acho que nesse sentido, não. Eu creio que não. Bem característico assim, rapaz. Mas pode até, com essas mesmas palavras, eu não estou lembrando, não. Eu estou preparando algumas Mas, traduções, eu vou ver se eu acho alguma expressão em Vai. português, porque o ChatGPT dá algumas dicas sobre isso, eu vou dar uma olhadinha depois, eu já comecei a fazer, depois eu vou continuar. Ok. Bater com a cara na parede, alguma coisa assim, né? Eu não sei, vamos. Beat around the bush, David. Beat around the bush, very common expression, meaning avoiding the main point or being indirect. Or evitando o ponto principal usando indireto. Direto. Ok. So, for example, I would say if let's say I'm talking to my wife and I have something to tell her, but I am hesitant to do so. She might get mad or whatever. I may beat around the bush talking about other items rather than talking about the important one because I know how she will react. Ok. Tipo escorregar, né? Tipo dar uma escorregada assim, né? Quiabá. Em português, aqui é beat around the bush, ficar batendo em volta do arbusto, né? Nós não temos essa expressão, mas nós temos assim, como se fosse, sei lá, Fernando, Você acha que quando a pessoa fica repetindo o assunto, não? A pessoa ela está falando. Na verdade, evitar falar de um assunto principal, não é? De não, um problema maior. ela fica dando voltas, né? Ela fica Isso. Fica rodeando. Rodeando. dando voltas, ok? Ela fica nesse caso, rodeando, fica around, né? Ela fica dando volta, ela não vai direto ao ponto, ok? Ok? Don't go point, né? Directly, sei lá, point, ok? Então, ela fica, o que seria melhor aqui? Ela fica rodeando, né? Rodeando. Rodear. Do you know rodear, David? Does Rodear. it means to be indirect about something? Rodear it's rodear. Isso aqui é a point, ok? Então você fica rodeando one point. It's to surround something, to surround something. Surround, ok. One point. Você fica rodeando. Exatamente, around. Surround. Ok. Something. Next one. Okay, this is a very common expression as well. The best of both worlds, or having the advantages of two different things at the same time, or ter as vantagens ou benefícios de duas coisas diferentes ao mesmo tempo. The best of both worlds. Ok. A very similar one to this is to have your cake and eat it too. Ok. Em português também nós temos, né, o melhor dos mundos, ok? Certo? Então, nós estudamos inglês, certo?
e don't have cost, nós não temos custo, né? Então é o melhor dos mundos. Nós aprendemos, e há zero cost, ok? Right. Zero cost. Então nós estudamos, é o melhor dos mundos, poder estudar e aprender sem pagar. Mamata. Então é o melhor dos mundos, ok? Nós usamos essa expressão também, né? Tem alguma similar, Fernando? O melhor dos mundos? Não, né? Mais ou menos assim. Ok. Ok, next one. Okay. This is very common also, and it's difficult to say. It's called bite the bullet. Bite the bullet. It literally in Portuguese would be morda a bala, but that doesn't mean that. It means facing a difficult or unpleasant situation with courage. So an example, my car breaks down. I don't have any money. I'm going to have to buy the bullet though and buy a new one, which means you're going to have to do something you really don't want to do, either or can't afford, but it has to be done. Ok. É interessante. Em português, nós seríamos assim... seria colocar a faca entre os dentes, né? Porque seria uma expressão mais próxima, né? Bite the bullet. Ok, Fernando? Bite the bullet. Long I, bite. Enfrentar uma situação. Seria, por exemplo, assim... eu creio Cara que e coragem. a cara e a coragem, né? Enfrentar entre os dentes. A faca, a knife, inside the teeth. Seria mais ou menos alguma coisa assim, ó. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ok? Yep. Ok. Morder a bala, no caso nós falamos a faca, knife. Ok? Seria uma coisa mais ou menos assim, né, Fernando? Yes. A hora de lutar, de fight, né? Difficult situation. Difficult situation. Right. Very good. Vamos? Seria interessante se tivesse esses exemplos escritos, né? Tá, eu estou preparando na próxima semana, porque é o seguinte, são 100, eu acho que são 100 principais idiomas, ok? Expressões idiomáticas. Não vai dar para estudar de uma forma. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entender mais ou menos o conceito agora, porque ninguém vai aprender isso da primeira vez, né? A não ser algum inteligente aí. Tá? Com certeza que não. Então, nós vamos. Então, por exemplo... Sim. E também, mestre Luigi, por exemplo, facing a difficult or unpleasant situation with courage. Courage. Aqui, ó. The best of the both worlds. Nós estamos aprendendo os idiomas, aprendendo a pronunciar courage. Ok? Courage. Isso aí. Okay? Então, nós temos, para nós, é o melhor dos mundos, né? Best of both worlds. Né? Melhor de. Yep. Né? Best of both worlds. Best of both worlds. Best of both worlds. Correct. É isso mesmo. Então, bite the bullet. Eu creio que na próxima semana a gente vem com mais significados em português e mais algumas frases, ok? Okay. Next week. Okay, this is a common expression that actors say to each other. Okay, break a leg. A way to wish someone good luck, especially in a performance. So, uma forma de desejar boa sorte a alguém, especialmente em uma apresentação ou competição. So, if an actor is going on stage, you say to the actor, break a leg, which means boa sorte. If you say boa sorte or good luck to him, that is the reverse. It means bad luck.
So you have to say something bad, the reverse of what the outcome is. Ok. É muito comum, né, no meio teatral, break a leg, né? Tá certo? Então, Fernando, quando você for jogar bola, break a leg, boa sorte, né? E não queira... Geralmente aqui para nós é o contrário, né? Mas break a leg. Geralmente nos... Por exemplo, assim, mas se você desejar break a leg o colega, você deseja que ele tá perto, né? Boa sorte. Nossa, bad luck, bad luck. É má sorte pra gente aqui quebrar a perna, né? Dave, Boa sorte. Sim. break Yes. a leg for us is a positive. Really? Well, it is in English also. Bad luck. Yes. For us, break a leg but break a leg means boa sorte. A gente fica até deu um exemplo do ator aí, Boa né? sorte para atores, Geralmente principalmente. é muito comum no meio artístico, né? Actors. Atores. Okay, you probably have this expression as well, right? Borboletas no meu estômago, butterflies in my stomach. Yes. You're feeling nervous or anxious. They have the same expression in Spanish. I have to think you have it in Portuguese. In português, we have frio na barriga, né? Frio na barriga, exatamente. É isso aí. Frio na barriga. Ok? Principalmente quando você palestra, então. Hein? Principalmente quando vai fazer uma palestra, alguma coisa assim. Exatamente. Quando você vai, por exemplo, estrear, né? Quando você vai... a primeira apresentação, alguma coisa assim. Você vai fazer alguma apresentação, seria... eu esqueci a palavra em inglês para estrear. Debut. Debut. Ok? Quando você vai ser... É um frio na barriga. Seria cold into... Cold feet? Cold into the belly. Ok? Ok? Outra expressão is cold feet. Cold feet. I have cold feet. Cold feet. Nós temos essa expressão aqui, cold feet. Pé frio, né? Mas, em português, nós usamos cold feet para pessoa O pé frio já tem outro significado, né? Nós usamos cold feet em português como pessoa de... Azarada. Azarado. Seria bad lucky. Seria azarado, né? Pessoa que não tem sorte. Unlucky. Bad luck. Bad luck. Bad luck. Seria pé frio, seria... Unlucky. Hein? Unlucky. Deixa-me ver aqui se tem uma coisa aqui. Azarado. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Azarado. Unlucky pode ser azarado. Seria... Está traduzindo aqui para mim. Bad luck. Bad lucky. É isso mesmo, né? Unlucky. É isso que eu tô falando. Unlucky. Really more not unlucky, but nervous or anxious. Sim. Ok. Nervoso. Butterfly in my ansioso. stomach. Também. Ok. E nós usamos a expressão frio na barriga, né? Quando você está com a belly, ok? Cold into the... Ok. Sim. All right. By the skin of your teeth. By the skin of your teeth. Which means just barely succeeding or avoiding failure. In Português, para ter sucesso em algo, mas apenas e por uma margem muito pequena. To barely do something. Say, wow, you just won that. FLAVIO, congratulations, you just won that foot race. And you say, yes, by the skin of my teeth, I beat the next person by 1 second. Ok. Just barely sitting. Very, very, very small.
Seria por pouco. Nós não temos nada assim. Seria assim por pouco, né? Faltando, né, alguma coisa para evitar, né? Seria conseguiu por pouco, mais ou menos isso aí. Mas na tradução da semana que vem a gente consegue ver isso aí. Né? Next one. All right. The next one, you hear this often. You can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover, which means you can't judge someone or something by appearance alone. Você não pode dizer como algo e apenas olhando para sua aparência externa. Ok. Nós olhamos, a nossa tradução é literal. Você não pode julgar o livro pela capa. By Pela its capa. cover. Pela capa, ok? As aparências enganam. Seria também as aparências enganam, né? Capa. O livro pela capa, ok? Capa. A gente usa mais essa aparência. Seria as aparências enganam, né? As aparências enganam. Aparências enganam. Enganam. Seria enganar. Eu não tenho aqui de cabeça, eu esqueço essa palavra. Enganar. Enganar. To deceive. Ok. Make a mistake, alguma coisa assim, né? Não sei. Next. Next one. Caught red-handed. Caught Red-handed. So caught in the act of doing something wrong. Por ser pego no ato de fazer algo errado ou ilegal. Ok? Yes. You Em see that? português, That pegar, similar? no fragla, né? No flagrante. Ok? Pegar no flagrante. Ah, Flagrante. Ou informal. Pegar no fragla. It's very Get in the act. fragla. Fraglante ou fragla. Ok? Pegar no we flagrante ou use pegar. we É, use a similar Latin expression. It's in flagrante. Flagrante. desculpa. Ficou invertido para ele isso, não? Vai confundir lá, né? Ficou errado aqui. Só um minutinho. Flagrante. Deixa eu consertar isso aqui que já fica pronto. Porque senão vai dar zebra, né? Aqui, só um momento. Deixa eu me consertar aqui. Já é complicado, né? A palavra é complicada e Por eu si só. escrevi errado. Deixa eu apagar aqui que não. Fraglante. Ixi, complicado. Flagrante. Ah, só um momento que eu já vou aqui. Ixi. We have a very similar expression that comes from Latin. In flagrante delicto. Sim, em flagrante delito. We say that, and that typically in the United States is used when someone is caught in a sexual indiscretion. So two married people are having an affair. They are caught in flagrante delicto. Pegar em flagrante. Né? Ou pegar delito. Pegar no flagra. Isso aqui é informal.
Mhm. Informal. Vou colocar aqui mais embaixo para ficar mais... Em preto fica melhor. Dave, is this expression is very used in the USA? We use in flagrante delicto, yes, to be caught, but it's typically, again, used to describe a sexual offense, usually when a husband or wife is cheating on the partner. You were caught in flagrante delicto, having sex with someone else other than your spouse. Can I say she caught red-handed, red-handed. Typically, caught red-handed would be used for robbers, right? So the robber from the jewelry store was caught red-handed with the necklace in his hand. Ah, ok. O ladrão foi pego em flagrante com o colar em sua mão. Ok, deu para entender. Yes. Mm-hmm. Okay. Okay, so the next one. Chew the fat. Chew the fat. Chew the fat. To chat or talk casually with someone. So it's uma conversação informal. Just chew the fat. Bate papo. Ok, bate-papo. Nós falamos também conversa fiada, jogar a conversa fora, ok? Conversa fiada. Conversa é complicado, né? Porque também Aí é muito, né? é muito complicado também para o não nativo, mas tudo bem. Na semana que vem nós vamos explicar isso com mais detalhes. More details next week, okay, Dave, in Portuguese. Yes. So this one is really, it's an unusual expression, but I think it comes from years and years ago from fairs where they would have contests where you could win something. So this one says close but no cigar, which means you almost succeed, but you just miss it. So I'm talking to Flavio, and I'm saying something in Portuguese, and it's not quite right. And he says to me, "Close, Dave, but no cigar." Okay. Próximo, mas não muito perto. Just very, not quite right. Just missed it. Okay. Por pouco, né? Faltou pouco, por pouco, alguma coisa assim. Certo? Próximo. Yep. Close, Yep. but não conseguiu, né? Por No pouco. cigar. Close, but no cigar. Cigares, charuto em português. Okay? Charuto. Yep. And actually, the same thing we use sometimes. We use cigar or cheroot. Cheroot? Cheroot. Okay. Yep. Church. Cheroot. Cheroot. Charuto. Cheroot. Okay. Cold feet. We just did this one, right? This is the same thing as butterflies in your stomach, right? Okay. Being nervous or anxious about something. Cold feet. Okay. Nervioso, ansioso. Nós já falamos, né? Feeling nervous or unsure about doing something. Right. É o nosso pé frio aqui, ou então nervoso, né? Okay. Nós temos um sentido um pouco diferente, né? Mas tudo bem. Mm-hmm. Okay, repeat it here. We did that one already. Cost an arm and a leg, very expensive. The next one, cross your fingers. Cross your fingers, which means boa sorte. I wish you boa sorte con sucesso, right? You want someone to be successful, you wish them good luck. I'm crossing my fingers that you will succeed. Ok. Nós falamos em português, nós temos a expressão cruzar os dedos.
Same thing. Tá? Os Igual. dedos. O mesmo. Igual em inglês, né? Cruzar os dedos. Cruzar os dedos. Ok. Vamos, next one. Próximo. Cross your finger. We just did, right? Ok, boa sorte. Oh, e nós temos esse também aqui. Vamos lá. Cry. Okay. Esse nós temos. Cry. So if you cry over spilled milk, means that you worry or complain about something that can't be changed. So literally, this means quando bebês derramam seu leite na mesma, eles choram, right? Sim. But it literally means babies cry over spilled milk. But ficar chateado com algo que já aconteceu e não pode ser mudado. Can't change it. No use crying over spilled milk. Same thing. You would say this. You say, for example, I broke the window of the car because it was an accident. And you say, well, there's don't cry over spilled milk. It's broken. There's nothing you can do about it. You need to repair it. Ok. Nós temos a expressão, né? Chorar sobre o leite derramado, né? Não ficar reclamando de uma coisa que não pode ser mudada. Bem derramado, isso aí. A expressão é essa, chorar sobre o leite derramado. Sim. Ok? Essa também é Okay. conhecida. Próxima. So this one, curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. Curiosity. See, that means being too curious or nosy can lead to trouble. Ser muito curioso pode levar a problemas. Ok, certo. Curiosity killed the cat. Nós temos a mesma tradução, a mesma literal. A curiosidade matou o gato. Ok? Nós temos Literally the same thing. Correct. curiosidade matou o gato. Vamos mais, estamos quase na metade aqui do nosso... Não, ainda não está longe ainda, mas tudo bem. Okay. Curiosidade matou o gato. Um minuto. Curiosity killed the cat. Então, a gente... vamos lá. Next one. Essa também você não conhece, não. This is really a strange expression in English. In American English only, I don't think the British use this. Okay. But it means to meet expectations or do a satisfactory job, or atender as expectativas ou realizar satisfatoriamente. Satisfatoriamente um trabalho, né? Sim. Corresponder às expectativas ou fazer um trabalho satisfatório. Essas expressões, David, I got on ChatGPT. I don't know. I asked ChatGPT 100 most common idioms. Okay, right. Eu também não sei. And they came with this. Yeah, I don't know if this is. I think any American would understand that. We don't necessarily use it that often, but anybody in the United States would understand that. Okay. Okay. Yeah. This is common. Next one. Next one. Devil's advocate. Devil's advocate. Okay. Devil's advocate. Okay. Advocate. Okay. Sure. No, Advocate. In this case, advocate. Advocate. Correct. Okay. It's arguing the opposite of what someone else is saying in order to test their argument. So, alguém que assume o lado oposto em uma discussão muitas vezes para o bem
debate. Sim, também em português nós temos, é o advogado do diabo, ok? O que eu achei estranho, David, Devil's Lawyer, não seria o caso? Yes, Devil's advogado. Yep, Lawyer. same thing. I não sei como é que escreve lawyer, mas lawyer, L-A-W. lawyer, acho que é assim, não sei. Lawyer. Então, mas vocês usam Devil's Advocate, ok? Não usam Advocate. Devil's Lawyer, não? Yep. No, it's always you in American English. It's always the devil's advocate. Let me take the opposite viewpoint, Ok. and we can discuss pros and cons. Sim. Right? Nós usamos advogado do diabo, então é a mesma coisa, com o mesmo sentido, né, Vanderlei? Uhum. Beleza? Okay, so this is very common. Don't count your chickens before they hatch. Don't count your chickens before they hatch, which means don't assume something will happen until it actually does. Or now presumir que algo acontecerá antes de realmente acontecer. Right? So wait until it actually happens. Tem uma boa, né, Fernando? Nós temos um aqui bem diferente, né? Não conte com o ovo no cu da galinha. É isso aí. Nós temos a expressão, David, Não conte com o ovo. count the egg into the chicken, né? Mais into the chicken, ok? The egg into the chicken, ok? Interesting. É um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo, né? O sentido é o mesmo. Okay? Na próxima semana a gente vai falar mais sobre português, que aí a gente tem mais argumentos, ok? Next one. So this next one you hear often. Don't give up the day job, which means not being good enough at something to make a living from it. Or não ser muito bom em algo e, portanto, não deve depender disso para obter renda. Quando alguém conta uma piada, por exemplo, de mau gosto, dizemos isso. Don't give up the day job. Don't give up the day job. You are not a comedian. Você não faça, continue no seu trabalho, né? Não desista do seu trabalho, continue, não vai ser, não, você não vai ser humorista. You don't. Vai ficar conversando demais, né? You don't actor, né? Você não é um ator ou um artista, ok? É um pouco sarcástico, ok, Dave? Not a pouco, muito. Sarcástico. Muito sarcástico. Continue na sua profissão, viu? You are not the nectar. Porque com essa profissão você não vai fazer. Comediante. Qual que seria em português, Vanderlei? Você lembra assim? Alguma coisa? Continue na sua, né? Alguma coisa assim, sei lá. Não sei. Uma expressão, eu não estou lembrando, uma expressão exata para isso. Legal. É isso aí, fica na sua. Vamos. Ok. Let's call it a day, David. Okay? We start next time? Next week, you can continue. But next week, so one moment, please. Yeah, sure. Hey, Dave. Yes. Can you talk about jack of all trades? Jack of all trades, yes. So Vanderlei, if I am a jack of all trades, that means I can do many things, but I'm not an expert in any of them. Sim. Okay. So, so we have a term here in construction. If you are
A handyman. A handyman, yes, you could be a handyman, which means you can do plumbing, some electricity, some construction, masonry, whatever. But you're not an expert in a specific thing. You can just do many things okay. Ok, nós temos a expressão em português, pau para toda obra, faz tudo, do anything, all the things. Anything. Yeah, Okay? do everything. Yep, jack of all trades. Do everything. Ok? Ok, thank you. Vamos parar de gravar. You're welcome.